Betrachten Sie ein beliebiges knigliches Portrait. Sie sehen gattlich Blutlinien, außerwelt Herrscher, die vollkommene Perfektion. Da dies Portrait sind Luggen, in Gold gemmelt. Und Dijkst Königsfamilie. Europa ist viel nicht in Ungnade, sie Verität von innen heraus. Irreich erstreckt sich über Kontinente. Da Herr größter Feind war die eigene Familie. Im Zentrum dieses Grauen stand ein Mann, Karl II. Von Spanien. Geboren 1661. Des mächtigsten Reichs. Der Erde an Vielek der. Genetisch am stärksten geschädigt. Herrscher der Geschichte. Als Karl das Licht der Welt erblickt, stimmt etwas furchtbar nicht. Der Kopf des Babys war groß, sein Atmung unregelmäßig. Seine eigene Mutter, Königin Mariana, which entset Zurich und weigert sich, ihn zu stillen. Sie war nicht grausam, sie war entset. Denn Mariana war nicht nur seine Mutter. Sie war auch seine Tante und Cousine. Sein Vater, Philipp IV, hat seine eigene nicht geheiratet. Wenn sie versichern, sich ihren Stammbaum verzustellen, lassen sie es lieber, es war kein Baum, es war ein Kreis des genetischen Verfalls. 2 Jahrhundert lang folgten die Habsburger ihrem düsteren Motto, lasst der Krieg voran, ihr glücklichen Stärker. Errettet, Cousins erretteten Cousins, Onkel erretteten Nichten, und manchmal wurden sogar Geschwister vereint, als im Namen des reinen Bluts. Als Karl geboren wurde, stammten alle aus seiner Urgroßeltern vom selben Königspaar, A.B., Philipp I. und Johanna von Kastilien. Modern Genetiker berechneten Karls Inzuchtkoeffizient It. 254 höher als der 1. Geschwisterkinds. Das Ergebnis war eine menschliche Tragödie. Die sich anband, eine Tragödie, in der das Streben des Knigshauses nach Reinheit zu seinem Fluch wurde. Als Skugling hat Karl große Schwierigkeiten beim Trinken. Sein Kiefer und Schädel waren deformiert, sodass es nicht richtig sagen konnte. Ammen flüsterten, dass das Baby selten weint, nicht wie Ruhe, sondern wie Erschöpfung. Die Herren Spaniens hatten noch nie einen solchen Fall gesehen. Mit Weirjahren konnte Jung immer noch nicht laufen. Sein Bein waren durch Richitis, verkrümmt und schwach, und konnten seinen kleinen Körper nicht tragen. Diener trugen ihn überall hin, der Prinz von Spanien wurde wie ein Skugling, transportiert. Auch sprechen konnte nicht. Sein Zunge war zu groß. Sein Kiefer stand groß wie Wenn schläglich ward herverbracht, waren sie undeutlich und feut, für alle außer seinen Begleitern unverständlich. Die Häftling wollten ein behutsam Sprache. Die Rede seiner Majestät bedarf der Übersetzung. In Wahrheit lief im ständig Speichel. Aus dem Mund. Diener standen mit Seidentuckern bereit, dem jungen König den Speichel vom Kinn zu wischen. Dies war der Habsburger Kiefer, so deformiert, dass sich sein Mund nicht schlägen ließ und sein Jane sich nicht berührten. Ausländische Botschafter waren entset. Ein französischer Diplomat schrieb, das Aussehen des Prinzen ist unbeschreiblich. Sein Kiefer steht so weit wie dass es scheint, als heiter zwei Gesichter, eins über dem anderen. Wenn spricht, muss man Abstand halten, nicht bespritzt zu werden. Essen würde Qual. Karl konnte nicht kauen. Jede Mahlzeit wurde zu Brei stampft oder in Wein getrunken. Sein Majest schluckt Ales, was ist, im Ganzen herunter, schrieb der Englisch Botschafter. Sein Kiefer steht so weit wie dass sich sein beiden Zahnreihen nicht berühren. Der Jung Prinz der Spanien Zukunft symbolisieren sollen, war bereits eingebrochen Sinnbild seiner Vergangenheit, ein Lebens, aber genetischen Verfalls, verborgen unter königlicher Seide und Zeremonien. Die Kindheit verging, da Charles wuchs nie richtig heran. Trug ein Krankheit nach der anderen, Massern, Windpocken, Rientalen, Pocken, die in jedes Mal schwachten und Narben hinterliegen. Als mit nun Jahren in Pocken erkrankt, war beinahe gestorben. Die Folgen waren ein eingeschwollener Schädel mit Flüssigkeit, eine Erkrankung, die Hut als Hydrocephalus beacon ist. Die Schmerzen waren unerträglich. Sein Kopf wurde noch größer, sein Sekreff verschlechtert sich, und litt unter Krampfanfällen. Mit den Jahren verzweifelten sein Lehrer. Strengt sich ein Neighbor Beltnitz, schrieb einer. Ich erkläre ihm etwas, und am nächsten Tag ist dies, als heit is nie gehört. Konnt nicht richtig lesen, nicht leserlich schreiben und sah auf stundenlang day und start ins Leer. Als die Pubert einsetzte, blieb sie fast aus. Sein Stimm blieb dun und kindlich. Sein Körperbehaarung wuchs nicht. Sein Körperbau blieb kleinwuchsig.
A war 18 Cyber wie 12. Da die Pflicht verlangt eins. Einen Urban. Das Gesamt Spanisch. Reiching von seiner Zugangsfähigkeit AB. 1679 Erritet a Marie-Louise von Orleans. Ein strahlend französische Prinzessin. Sie war sein komplettes Gegenteil, gesund, elegant, voller Lebensfreude. Die Hochzeit war ein Prunkstück. Da die Hochzeitsnacht endet in einer Katastrophe. Karl war unfähig, die Zuwalsehen, nicht etwa aus Unwillen, sondern aus körperlicher Unfähigkeit. Seine Frau wurde untersucht, getestet und verfruchtbar erklärt. Das Problem war der König selbst. Verzweifelt zwangen in Hurst, trank aus Stierblatt und Gemmeln und Perlen zu trinken. Priester liegen in Nebenheiligen Reliquien schlafen und, entsetzlicherweise, sogar neben den Leichen von Heiligen, in der Hoffnung, göttlich Essens werden heilen. Sein Virgingen. Kein Kind, keine Hoffnung. Keine Heilung. Das Großreich der Welt hing am seidenen Faden eines geborenen Manns. 1689 Ergebnis sich ein. Tragedy. Königin Marie-Louise, starb mit nur 26 Jahren. Offiziell war die Todessersatz ein Blindermensundung. Daherrecht matchten die Rund von Vergiftung. Selbstmord unverzweifling. Karl war untröstlich. Sie war die einzige gewesen, die ihn sanft behandelt hat. Da die Pflicht verlangt eine neue Frau. Erritet Maria Anna von Neuburg, die aus einer Fruchtbarkeit bekannten Deutschen, Family stammt, ihr Eltern, hatten 17 Kinder. Sicherlich, so dachten Spaniens Minister, kein sie die Blutlinie retten. Da Karl Zustand war hoffnungslos. Maria Anna blieb unfruchtbar. Als Karl die Dragig erreicht, verschlechtert sich sein Zustand rapid. A Verler sein Hari, sein Jane verfalten, sein Hot war von Blan und Geschworn berstat. A schlurft an Nuschelt Geschwollen in Lippen. Anfol quelten in ohne Vorwarnung. Das Volk man kelt, ihr König sei verhext. Priester forten Exorzismen durch, im Glauben, dimmen in heiten die Knigliche Linie verflucht. Sogar die Inquisition schloss sich in. Karls Beichtvater wurde der Hexerei beschuldigt. Exorzisten sangen über seinem Bett. Karl selbst glad über Zut, das Dunkelmagdem sein Manuskraft und seinen Verstand geraut hatten. Begann Geister zu sein und behauptet, sein tot Frau magin im Traum besuchen. A trug Talisman, Amulet und Reliquien von Heiligen, und fled göttlich Neid, was, habe ich getten, weinte, ein solch Streif zu verdienen? Inzwischen glitscht der König von Spanien einer Leech. Sein Beinem, el Hechizado, der Verzoberti, beschrieb seinen Zustand treffend. Das ein Flutsch war nicht abernatürlich. A war in sein DNA geschrieben, Jahrhundert Habsburgischen Inzests, in Giedzelle eingeschrieben. Sein Reich, eins der Need Europas, wurde dann von einem Mann regiert, der kaum noch stehen, kaum noch sprechen, kaum noch leben kann. Mit Dreigig war Karl mehr ein Gespenst als ein Mensch. Sein Haut hing schleff herunter, sein Kopfhaut war von Wunden berst, und sein Kiefer schien immer monstreiser zu werden, ren der Rest seines Körpers verfiel. Kann kaum noch sein purierten Mahlzeiten zu sich nehmen. Saberte unauffällig, sein Wort verwaschen zu unverständlich. Sah Dimmenen in jedem Schatten und Enjal in seinen Trumen. Schlieglich, im Jahr 1700, versagt sein Krur. Kaum 38 Jahre alt, lag Karl im Sterben, sein hydrocephaler Kopf pocht, sein Atem war Fletch. Spaniens letzter Habsburger, König war ein Gefangener in seinem eigenen Körper Jordan. M1, November 1700 starb Karl II und das Reich erzittert. Dan Volk die Autopsie. Die Königlichen Hurst in Grauengunt, Zucht in Zürich. Ihr Bericht war sachlich, da ihren Sätzen schwang in jedem Wort mit. Sein Körper enthielt kein Blut, sein Hers war schwarz und verschrumpelt, sein Lunge veridet, sein Darm brandig. Am schlimmsten aber war, dass Karl nur noch einen, hatten hat, schwarz wie, Cola, sein Fortpflanzungsran, waren schon lange wie im abgestorben. Sein Gehirn war meitze flüssig eingeschwollen, so dass es kaum noch Platz für Jub war. Wie Jahrzehnte Überlet hat, war, wie ein Arzt schrieb, ein Wunder weiter die Natur. Als die Nachricht die Rund matcht, blickt Europa fassungslos zu. Die Habsburger Dynastie, die Spanien 2 Jahrhundert lang regiert hat, endet nicht mit einem Krieg oder einer Revolt, sondern mit dem Tod eines Manns, dessen Kur unter der Last seiner eigenen Blutlinie zusammengebrochen war. Der spanische Erbfolgekrieg brach Kurs darauf aus und veränderti, Europa grundlegend, als nur,
weil ein König, keinen Erben zugen kann. Jahrhundert später konnten Wissenschaftler endlich erklären, was den spanischen Priester nicht gelungen war. DNA-Analysen ergeben, dass Karl II. In einem kombinierten Hypophysenhormon und einer distalen renalen Tabellaren, Azidos lit, Erkrankungen, die sein Wachstum hemmten, sein Immunsystem schwächten und sein Nacken verformten. Wahrscheinlich litt auch in einem mandibularen Prognathismus, dem berechtigten Habsburger Kiefer, und möglicherweise in einer seltenen Speicherkrankheit, die seinen geistigen Würfel erklitt. Sein Inzuchtkoeffizient von 254 bedeutet, dass fast ein Viertel seiner Gene identisch Kopien gemeinsamer Vorfahren waren. Genetisch gesehen war das Produkt jahrhundertlanger Inzucht, stärker inzestuös als ein Geschwisterkind. Die Folgen waren nicht nur persönlicher Natur, von den 34 Kindern der spanischen Habsburger Monarchen starb mehr als die Hälfte vor dem 10. Lebensjahr. Dynastie suchtet sich buchstäblich zu Tod. Mit Karls Tod endet die Habsburgische Linie in Spanien, endgültig und wurde durch die Bourbonen-Dynastie ersetzt, die klugerweise solch extrem Inzucht vermied. Hut word Charles, Geschichte in Genetiklehrbuchern gelehrt, ein lebendige Meinung, was geschieht, wenn Match die Natur außer Kraft setzt. Sein Portrait hängt noch immer im Prado in Madrid. Bessaker verweilen devor und bemerken den Kiefer, die leeren Augen, die Traurigkeit, die der Maler nicht verbergen kann. Hinter diesem königlichen Blick verbirgt sich ein warnend Geschichte, das Imperium, das sich selbst zerstört, sein Reins Blut zu bewahren. Charles II. Wurde nicht von Hexen verflucht, nur vom Hoch mit seiner Familie. Seine Tragödie lehrt die Welt eine fake Wahrheit, keine Krone, kein Titel, kein Gottesnadentem kann die Biologie außer Kraft setzen. Wenn Sie das nächste Mal ein königliches Porträt sehen, denken Sie an Charles II., den König, der nicht kauen kann, keinen Erben zugen kann und dessen Blutlinie nicht in Rom, sondern im genetischen Kollaps endet.